Irene, enciende tu micrófono. Perdón. Buenos días, buenas tardes. Depende de donde nos encontremos en este momento. Bienvenidos a la plataforma de un curso de Milagros Universal, un portal de luz donde puedes experimentar la presencia de Dios en tu corazón. Mi nombre es Irene, me encuentro en Berlín y tengo el placer de ser su anfitrión. Por el canal de YouTube tenemos a nuestra queridísima Mariuris desde Caracas, Venezuela. Amor. En la traducción nos acompaña nuestra amada Catalina Díaz desde Bogotá, Colombia. Muchísimas gracias, hermana Catalina, por estar aquí. Les invitamos a que enciendan su cámara para que se puedan integrar plenamente a este momento y recibas todo el regalo que hay para ti. Ok, creo que perdimos a Irene. ¿Cierto, Catalina? ¿Tampoco la ves? Bueno, todo es perfecto. Me toca entonces el honor de darle la bienvenida a nuestro maestro, Andreas Pröhl. Permíteme, está aquí por acá. Ajá. Andreas, no te quito más tiempo, la sesión es tuya y gracias por decir sí. Thank you, everyone. It's great to be here again. Gracias a todos. Es maravilloso estar acá de nuevo. You know, every time that we meet, we have a great opportunity. En cada instante que nos encontramos, tenemos una gran oportunidad. Yeah, we have a great opportunity to look beyond the body. Tenemos una gran oportunidad para ver más allá del cuerpo. And it's not an effort required on your part. Y no se requiere ningún esfuerzo de tu parte. There is simply a push coming from your core that wants to see itself. Es simplemente como un empujón que viene de lo más profundo de tu corazón para verse a sí mismo. We could call it passion, or we could call it a longing. Podemos decirle pasión o un añoro. Or we could just say it's the Christ who's calling you home. Podríamos decir simplemente que es el Cristo mismo llamándote a casa. So since we're spending a moment out of time together, Y así es de que vamos a compartir un espacio más allá del tiempo juntos. let's use this focused time to come into a new experience of ourselves. Usemos este instante para enfocarnos en tener una nueva experiencia con nosotros mismos. Yes, fantastic. So, am I right that we're looking at chapter 12, section 7 today? Yep. Okay. Sí, es correcto que vamos a hacer lectura del capítulo 12, parte 7, párrafos del 1 al 8. Super, super. All right, let's start. Eso es. So I'm just going to read one sentence and then you repeat, Catalina, if that's okay for you. Solo voy a leer una frase y voy a continuar con la enseñanza si está bien. Okay, super. Looking within. Miracles demonstrate that learning has occurred under the right guidance, for learning is invisible and what has been learned can be recognized only by its results. Can you read that again? Yeah. Miracles demonstrate that learning has occurred under the right guidance. For Los learning milagros demuestran que el milagro ha ocurrido bajo la correcta guía. For learning is invisible, and what has been learned can be recognized only by its results. Pues el aprendizaje es invisible y lo que se ha aprendido puede ser reconocido. Because the right guidance is the Holy Spirit.
porque el guía correcto es el Espíritu Santo. And the Holy Spirit is invisible, Y el Espíritu Santo es invisible. but we can recognize him by the results that he is bringing. Pero podemos reconocerlo a través de los aprendizajes y experiencias que nos trae. So what are the results? What are the what? What are the results? What is the outcome? ¿Cuál es el resultado? So if you look into this present moment, O sea, si miras en este instante presente and you agree to learn from him presently, y aceptas aprender de él de manera presente, he will simply ask that he can generalize what you have already learned. va a mostrarte que ya se puede generalizar lo que ya has aprendido. And the generalization is an extension of yourself. Y esa generalización es una extensión de tu ser. So can you really see the results with your eyes? O sea, puedes ver realmente los resultados con tus ojos Or can you see the results by your experience, by your inner experience? o puedes ver los resultados por tu experiencia interior. So we started off this session before all of you came in, we had a little talk amongst the hosts. Así que vamos a darle comienzo a esta sesión y antes de que entraran, tuvimos una pequeña conversación con las anfitriones And there was a personal wish that was expressed. y había un deseo personal que se expresó. And the personal wish was, I would so love to have a child. Y ese deseo era, quisiera tanto tener un hijo, But now I see that the real gift is being in the peace of God. pero ahora veo que el verdadero regalo es estar en la paz de Dios. Thank you for that example. Gracias por ese ejemplo. And since this is a path where there is no sacrifice whatsoever, Y este es un camino en el que no hay sacrificio de ninguna manera. it's not a path of, okay, I let go of the child, but I have the peace of God instead. No significa como, ok, tengo que sacrificar o dejar ir ese deseo de tener un hijo para aceptar la paz de Dios. It is, I receive an upgrade to my wish. Entonces lo que recibo es realmente un upgrade, como que se eleva mi deseo. Because the wish to have a child is really the wish to extend, to be Porque el deseo infinite. de tener un hijo es realmente un deseo de extenderse. I don't want to see myself as limited. No quiero ver a mi ser limitada. I'm longing for my real creations. Añoro mis verdaderas creaciones. And everyone has this longing, Y todos tenemos esta añoranza. it's just the question, do I want to externalize this longing or do I direct it within? Solo la decisión es, ¿quiero exteriorizar este deseo o quiero expresarlo desde adentro? Because when we externalize this wish, Porque cuando lo exteriorizamos, a lot of suffering is guaranteed. se garantiza el sufrimiento. Okay, making a baby may not be so much recognized as pain, Hacer un bebé no se reconoce normalmente como dolor, but shortly after that, it becomes clear that there's a lot of pain involved with, growing a child, giving birth to a child, raising a child.
Pero todo el proceso de dejarlo ir, que nazca, criarlo, eso puede generar dolor. And surely this is not the generalization that the Holy Spirit is asking for. Y seguramente esa no es la generalización que nos está pidiendo el Espíritu Santo. It's not a generalization. There is some joy, but also some pain. No es generalizar o normalizar que hay dicha, pero también dolor. But his generalization is, I take all the pain away from you. Pero lo que sí se generaliza es que quito todo el dolor de ti. I show you that all the pain is your thought of something external. Demuestro que todo tu dolor es el pensamiento de algo externo. And a wish is an externalization of a thought. Y el deseo es una externalización de ese pensamiento. Because I have a thought now, Porque tengo un pensamiento ahora and I say, maybe it will happen in the future. y digo, de pronto eso pasa en el futuro. So I'm placing that thought into a perspective that will never come. Y pongo ese pensamiento, ese deseo en perspectiva de que nunca va a llegar. Because there is no time. Porque el tiempo no existe, no hay tiempo. So a wish basically means I don't really want what I want. Entonces, el deseo básicamente significa que realmente no quiero lo que quiero. Because if I really want something, Porque si realmente quiero algo, the Holy Spirit has to show me that it is already present. el Espíritu Santo debe mostrarme que ya está presente. So here's a reversal. Y aquí se revierte ese pensamiento. The Holy Spirit says, okay, give me your wish, give me your thought. El Espíritu Santo te dice, dame ese pensamiento, dame ese deseo. Don't do anything with it by yourself, No hagas nada con él por tu cuenta, but let me reinterpret your wish so I can show you how it is already fulfilled. así que déjame reinterpretarte ese deseo para demostrarte que ya fue realizado. Your wish for extending yourself is already God's will in this moment. Tu deseo de extenderte a ti misma es ya la voluntad de Dios en este momento. Allow me to generalize this lesson within your mind. Permíteme generalizar esta lección en tu mente. And of course, all of us, everyone says, let me experience this. Y por supuesto, todos decimos, quiero experimentar esto, déjame experimentar esto. No one wants to go up and down through the workbook of A Course in Miracles without an experience. Nadie quiere ir por el camino, un curso de milagros sin una experiencia. Right? Do you like to do lessons that you will never experience? ¿Realmente quieres hacer lecciones que no experimentas? No. I want to see that my learning brings me desired results. Quiero ver que mi aprendizaje me trae los resultados deseados. I want to see that I can find myself within you. Quiero ver que me puedo encontrar a mí mismo dentro de ti. Yeah. I want to see the result that my belief in separation is dropping away. Quiero ver el resultado de que mi creencia en la separación se está desvaneciendo. Because I tried, or I stopped trying to find you outside of myself. Porque dejo de tratar de encontrarte fuera de mí.
and I'm willing to find you within me. Y estoy dispuesto a encontrarte a ti dentro de mí. So here's my child. Y ahí está mi hija. Here is my extension, right? Aquí está mi extensión, ¿verdad? Here's something that is much bigger than I expected. Aquí hay algo mucho más grande de lo que puedo haber esperado. Here's an infinite offer. Es una oferta infinita, una ofrenda infinita. Mhm. All right, who of you has children? Let me see. Maybe those who have their camera on, who has got children, like physical children, biological children. ¿Quién tiene hijos? Levanten la mano, digital. Yeah. So, you know, one of those big lessons is to let go of the idea that someone outside of us belongs to me. Y una de las ideas más importantes es creer que alguien afuera de mí me pertenece. Because just like animals see their offspring as part of themselves, Porque así como los animales ven a sus crías afuera de ellos, I'm trying to control my offspring in a way that I would react. quiero controlar eso de la forma en la que yo pueda reaccionar. No, don't put your bread there, put it on your plate. No pongas tu pan ahí, ponlo en tu plato. Don't come with your dirty shoes in the room, leave it on the doormat. No vengas aquí con tus zapatos sucios, déjalos al lado de la puerta. And I believe he's mine. My son is mine, and he has to do what I think is right. Y creo que es mío, creo que me pertenece y creo que debe hacer lo que yo quisiera. But everything outside of me is basically chaos. Pero todo lo que está fuera de mí básicamente es caos. So if I really want to find myself, Así que si realmente me quiero encontrar a mí mismo, myself that truly belongs to me, el ser que realmente me pertenece, I will have to ask the Holy Spirit, show me you show me myself in my son. tendría que pedirle al Espíritu Santo, sé tú quien me muestre a mi ser en mi hijo. And that way, I'm not raising a prisoner. That way, I'm meeting myself. Y así no estoy criando un prisionero, así me estoy conociendo y encontrando a mí mismo. All right, but let's continue here with the text. Continuamos con la lección. Sentence 2, Ujú. its generalization is demonstrated as you use it in more and more situations. Su generalización se demuestra a medida que lo pones en práctica en más y más situaciones. I want to apply what I learned and see that it is a universal lesson. Quiero aplicar lo que he aprendido y ver que es una lección universal. You will recognize that you have learned there is no order of difficulty in miracles when you apply them to all situations. Reconocerás que has aprendido que no hay grados de dificultad en los milagros cuando los apliques a todas las situaciones. There is no situation to which miracles do not apply, and by applying them to all situations, you will gain the real world. No hay situación a la que los milagros no sean aplicables, y al aplicarlos a todas las situaciones, el mundo real será tuyo. Awesome. Is this a situation? ¿Esta es una situación? Would you say this is a situation? ¿Dirían que esto es una situación?
Yes, this is a situation. So we can apply miracles here. Miracles apply here. Así que si esto es una situación, podemos aplicar el milagro acá. Yeah, whether you have your camera on or off, ¿Verdad? whether you have your camera on or off, No importa si tienes la cámara prendida o apagada, or your eyes open or your eyes closed, tus ojos abiertos o cerrados, it's a situation. es una situación. So when we allow the Holy Spirit to generalize the lessons here, Así que cuando le permitimos al Espíritu Santo que generalice esa lección acá and make no exceptions from the miracles, y no haga excepción a los milagros, maybe we get a glimpse of the real world. de pronto tendremos un destello del mundo real. Let's go for the real world. Vamos al mundo real. Why not? You know, nothing to lose. ¿Por qué no? No tenemos nada que perder. We won't lose Mauritius. No vamos a perder. We will gain a much better experience. Vamos a ganar una experiencia mucho mejor. Okay, sentence 5. For in this holy perception, you will be made whole, and the atonement will radiate from your acceptance of it for yourself to everyone the Holy Spirit sends you for your blessing. En esta santa percepción te volverás íntegro y por tu propia aceptación de la expiación, éste irradiará hacia todos aquellos que el Espíritu Santo te envíe para que les des tu bendición. Wow, this is what I want to experience. Eso es lo que realmente quiero experimentar. And I can truly see that without the Holy Spirit, it's impossible for me to experience that. Y ahí me puedo dar cuenta, puedo ver realmente que sin el Espíritu Santo sería imposible que yo experimentara eso. I, in my own mind, Yo en mi propia mente, without the Holy Spirit, sin el Espíritu Santo, I would make images instead. haría imágenes a cambio. I would have an image of blessing you. Tendría una imagen al bendecirte a ti. I would have an image of you being better or worse than I. Tendría una imagen tuya de ser mejor o peor que yo. And I would have a basis for judgment, and I wouldn't enjoy this moment very much. Tendría bases para juzgar este momento y no lo disfrutaría mucho. I would just wait for the session to be over. Simplemente esperaría que se acabe la sesión. And I would wait for more information. You know, give me more information, please. Y esperaría más información y pediría más información. But here's the Holy Spirit. Pero aquí está el Espíritu Santo. And he is guiding me in my seeing. Y Él me está guiando en mi visión. And his guidance means, let me expand your perception of yourself. Y su guía significa, déjame expandir la percepción que tienes de ti mismo. Let's include everyone and everything that comes to mind. Incluyamos a todo y a todos los que vienen a tu mente. So the good thing is, this is the only place where we experience no sacrifice at all. Lo bueno es que en este es el único lugar en el que no experimentamos sacrificio de ninguna manera. Because we're not hoping for anything, Porque no esperamos nada and we're not regretting anything. y no estamos lamentando nada. This moment is our portal. Este instante Is es our nuestro portal. Yes, thank es you. nuestra oportunidad.
In every child of God, his blessing lies, and in your blessing of the children of God, his blessing is his blessing to you. La bendición de Dios mora en todos sus hijos, y en tu bendición de ellos radica la bendición que Dios te da a ti. Everyone in the world must play his part in its redemption in order to recognize that the world has been redeemed. Cada uno debe desempeñar el papel que le corresponde en la redención del mundo para poder reconocer que el mundo ha sido redimido. Mhm. And this fits beautifully with the lesson of the day. Y esta fue la hermosa lección del día. Mhm. My part is essential for God's plan of healing. I don't know what it is in English exactly. Mi parte es esencial para el plan de Dios para la salvación. Mhm. So, and what is my part? What is your part in his plan? ¿Cuál es tu Your, parte o cuál es la mía en el plan? did someone say to be happy? Did you say that ¿Alguien before? dijo ser feliz? It's my part. Esa es mi parte, esa es mi función. That's your part. Es la tuya. It's denying sadness, it's denying suffering. Es negar la tristeza y el sufrimiento. My part is to show how great his love is for me. Mi parte es mostrar todo el amor que viene en mí. What a lesson! ¡Qué lección! Something that cannot be seen makes me incredibly happy. Algo que no puedo ver me hace increíblemente feliz. You see how insane that is for the world? ¿Ves lo loco que es eso a los ojos del mundo? Okay, something that cannot be seen makes you incredibly happy. Ok, algo que no puede ser visto te hace realmente feliz. Yeah, and you say, yes, so it is. Dices, así es. SOS. Is that right? SOS. That's how it is. That's what it Así is. es. Mhm. Así es. Ujú. Okay, so let's play our part. Así que hagamos nuestra función, hagamos nuestra parte. You cannot see the invisible, No puedes ver lo invisible, yet if you see its effects, you know it must be there. mas si ves sus efectos, sabes que tiene que estar ahí. When you see that there is an expansion within you happening, Cuando ves que hay una expansión dentro de ti sucediendo, when you see that the conflictual thoughts and conflictual goals are dropping away, cuando ves que todos esos pensamientos conflictivos se están cayendo, se están desvaneciendo, and it makes room for something larger that is unified and not in conflict, hace lugar para algo que está unificado, mucho más grande. then you know it must be there. Y ahí te das cuenta y ahí sabes que debe estar ahí. Yeah, you know the invisible must be there. Ahora sabes que lo invisible debe estar ahí. By perceiving what it does, you recognize its being. Al percibir sus obras, reconoces su existencia. And by what it does, you learn what it is. Y por lo que hace, te das cuenta de lo que es. And it's great that Jesus doesn't say what it actually is that you perceive. Y es grandioso que Jesús dice que no es, de hecho, ¿ves? He just says, there is something, and you will see that it is. Solo dice, por ahí hay algo, y tú vas a ver que ahí está. And you will learn what it is. Y vas a aprender lo que es. So let's learn what it is. Así que aprendamos lo que es. You cannot see your strengths, but you gain confidence in their existence as they enable you to act.
Tú no puedes ver tus propios puntos fuertes, pero puedes tener cada vez mayor confianza en su existencia a medida que te capacitan para actuar. All right, interesting. It enables you to act. Eso es interesante, te capacitan para actuar. And I would leave it open here whether acting really means an action of your body or an action in mind. Y quiero ampliar un poco aquí en que si ese actuar es una acción de tu cuerpo o una acción en tu mente. And the results of your actions you can see. Y los resultados de tus acciones, tú los puedes ver. So let's be open to the Holy Spirit to show us what that actually is. Así que abrámonos para que el Espíritu Santo nos muestre lo que realmente es. And it's easy to say, okay, I allow the Holy Spirit to generalize the lessons. Y es fácil decir, ok, le permito al Espíritu Santo para que generalice estas lecciones. And all of a sudden, in a conflictual conversation, we all were in peace with each other. Y de repente, en una conversación conflictiva, de pronto todos estamos en paz. And we might be tempted to say that was a miracle. Y podríamos estar tentados a decir, eso fue un milagro. But again, I would invite to not define the miracle. Pero nuevamente, estoy siendo invitado a no definir el milagro. Because you don't have to. ¿Por qué no tienes que hacerlo? You can just keep your mind open Puedes simplemente mantener tu mente abierta. that the miracle is not an observed situation, A que el milagro no es una situación observada, but an experienced continuum of thought within you that has no limit. sino una experiencia continua, un pensamiento dentro de ti que no tiene límites. You know, because even if we experience 1,000 miracles right now, Porque ¿cuál es la experiencia de miles de milagros en este momento? and I define it by you say this and I say that, Y yo lo defino con tú dijiste eso, yo dije esto otro. then I have limited my experience of the miracle. Y he limitado mi experiencia del milagro. But I want to stay in the infinity of perception. Pero quiero mantenerme en lo infinito de esta lección. Is that okay or is it too abstract? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O está mucho abstracto? ¿O está muy abstracto? Okay, that's good. You know, here in Germany, everybody is asking for practical examples. Saben, aquí en Alemania todo el mundo pide ejemplos prácticos From daily life. de la vida cotidiana. And I say, this moment is the practical example. Y yo les digo, este instante es el ejemplo práctico. But no one is ever really satisfied with that answer. Pero nadie nunca se siente satisfecho con esa respuesta. Yeah, there is a need to define the miracle somehow. Y hay una necesidad de definir el milagro de alguna manera. And that's okay because Jesus taught in that way as well. Y está bien porque Jesús igual lo enseñó de esa manera también. All right. The Holy Spirit is invisible, but you can see the results of his presence, and through them you will learn that he is there. El Espíritu Santo es invisible, pero puedes ver los resultados de su presencia y por ellos te darás cuenta de que Él está ahí. What he enables you to do is clearly not of this world, for miracles violate every law of reality as this world judges it. Es claro
que lo que Él te capacita para hacer no es de este mundo, pues los milagros violan todas las leyes de la realidad tal como este mundo las juzga. Beautiful. Hermoso. Let's say you have a problem, a very, very practical problem. Digamos que tienes un problema, uno muy, muy práctico. In this world, you have two options, En este mundo tienes dos opciones, or maybe three. de pronto tres. You can ignore it, Puedes ignorarlo, you can fight against it, puedes pelear o luchar en or you contra can de eso, and you can try to fix it. o puedes tratar de arreglarlo. And all of this is a fight. Todas estas opciones son una pelea. You don't experience grace. No experimentas la gracia. So if you say, okay, I choose a miracle here, Así que si dices, elijo un milagro acá, I choose the Holy Spirit's teaching to generalize here. elijo las enseñanzas del Espíritu Santo para que sean generalizadas acá. I'm claiming the laws that this world doesn't know. Reclamo las leyes de que este mundo no conoce. And inevitably, I'm being led within. Y inevitablemente estoy siendo dirigido hacia adentro. I begin to see very quickly that the problem is a number of thoughts that I am defending. Y ahí me doy cuenta que ese problema es un conjunto de pensamientos que yo estoy defendiendo. What is another word or what is another name that we can call that? ¿Cuál es otra palabra, otro nombre que le podemos dar a eso? It's called a grievance. Llamémosle un resentimiento. I'm holding a grievance. Estoy manteniendo un resentimiento. So this world seems to be governed by the laws of grievances. Así que este mundo parece estar gobernado por la ley de las leyes de los resentimientos. You get this, I give you this, Te doy esto, tú tienes esto, but I take that. pero yo tomo esto otro. That's what a grievance is. Eso es lo que es un resentimiento. And that's what I am thinking. Y eso es lo que yo estoy pensando. These are the rules of the world. Esas son las leyes del mundo. So now I want to go with the laws of reality, Y ahora quiero ir con las leyes de la realidad, the laws of miracles. las leyes de los milagros. Right. I am forgiving myself for what I thought. Me estoy perdonando a mí misma por lo que he pensado. Every law of time and space, of magnitude and mass is transcended, for what the Holy Spirits enable you to do is clearly beyond all of them. Las leyes del tiempo y del espacio, del volumen y de la masa son trascendidas, pues lo que el Espíritu Santo te capacita para hacer está claramente más allá de todas ellas. Your problem is overcome, your grievance is overcome. Ya has superado tus problemas, ya has superado tus resentimientos. And my mama, my biological mama, Mi madre biológica she doesn't understand what I do, no entiende lo que hago, but she says, you're a very positive person. pero dice, tú eres una persona muy positiva, You're so understanding. eres tan comprensivo. And be careful that no one, what's the word? That no one takes advantage of you. Y ten cuidado de que nadie se aproveche de ti.
Irene, you're nodding. So this is the best that the world can make sense of a miracle mindedness. Eso es lo mejor que puede hacer en el mundo una mente milagrosa. But within yourself, you feel that this is a natural path to follow. Pero en tu interior sabes que este es un camino a seguir. And it's natural for your true self. Es natural para tu verdadero ser. And it's natural for you as a student of miracle mindedness. Es natural para ti, And unido a esa mente milagrosa. yeah, and it's essential to try that out. You have to try it out. Y es esencial intentarlo. Tú tienes que intentarlo. Yeah, I want to see that this works. It's not theory, it is the most practical thing. Quiero ver que funciona, que no es teoría, que es una cosa práctica. Perceiving his results, you will understand where he must be and finally know what he is. Al percibir sus resultados, comprenderás dónde debe estar él y sabrás por fin lo que él es. Yeah, where is he? Where is he? ¿Dónde está? Yeah, he is present. You are doing something with him right now. Él está presente. Tú estás haciendo algo con él en este momento. Yeah. And it transcends everything that this world says is reality. Y trasciende todo lo que este mundo tiene como realidad. Because you're beginning to see through form. Porque comienzas a ver más allá de la forma. You overlook something that the world judges as real. Ves más allá de algo que el mundo juzga como real. You cannot see the Holy Spirit, but you can see his manifestations. No puedes ver al Espíritu Santo, pero puedes ver sus manifestaciones. And unless you do, you will not realize he is there. Y a menos que las veas, no te darás cuenta de que Él está ahí. Miracles are his witnesses and speak for his presence. Los milagros son sus testigos y hablan de su presencia. You are overcoming time and space in this instant. Cuando estás yendo más allá del espacio y del tiempo en ese instante. What you cannot see becomes real to you only through the witnesses that speak for it. Lo que tú no puedes ver únicamente cobra realidad para ti a través de los testigos que hablan en su favor. And we can always ask, Holy Spirit, make those witnesses much more clearer for me. Y siempre podemos decir, Espíritu Santo, haz que sus testigos sean más claros para mí. Make them so clear that I, in my present state of mind, cannot deny them anymore. Hazlos tan claros para mí que yo, en mi presente estado mental, no los pueda negar más. For you can be aware of what you cannot see, and it can become compelling real to you as its presence becomes manifest through you. Puedes cobrar conciencia de lo que no ves y ello puede volverse increíblemente real para ti a medida que su presencia se ponga en manifiesto a través de ti. Oh my God, I want it to be compelling real to me. Oh, quiero que sea realmente manifiesto a través de ti. I want it to be compelling real for me. Quiero que se manifieste para mí. Oh my God, there is a God. Oh, Dios. It's a God. Wow. Do the Holy Spirit's work, for you share in his function. Lleva a cabo la labor del Espíritu Santo pues comparte su función. As your function in heaven is creation, so your function on earth is healing.
De la misma manera que tu función en el cielo es crear, aquí en la tierra es curar. So we have to do our part here as long as we perceive. Así que tenemos que hacer nuestra parte acá, nuestra función acá, mientras que estemos en la percepción. God shares his function with you in heaven, and the Holy Spirit shares his with you on earth. Dios comparte tu función contigo en el cielo y el Espíritu Santo comparte la suya contigo en la tierra. As long as you believe you have other functions, so long will you need correction. Mientras sigas creyendo que tienes otras funciones, seguirás teniendo la necesidad de corrección. And to heal is to make happy. Porque hacerla es ser feliz. And this is today's lesson again. Y esa es nuevamente la lección del día de hoy. It is essential that I'm happy. It is essential that you are happy. Es esencial que yo esté feliz, que tú estés feliz. Because that is healing and that is your function. Porque esa es la sanación y esa es tu función. But I of myself do not know what that is. Pero yo por mí misma no sé qué es. Now, if I think I know what happiness is, how happiness works, I will need correction. Si pienso que sé lo que es la felicidad y cómo funciona la felicidad, necesito corrección. My function is not to imagine what happiness is. Mi función no es imaginar lo que es la felicidad. For this belief, and I'm back in the text, for this belief is the destruction of peace, a goal in direct opposition to the Holy Spirit's purpose. Pues dicha creencia es la destrucción de la paz, objetivo este que está en directa oposición al propósito del Espíritu Santo. I'm willing to learn. Estoy dispuesto a aprender. You see what you expect and you expect what you invite. Ves lo que esperas ver y esperas ver aquello que invitas. So let's expect the Holy Spirit. Así que esperemos al Espíritu Santo. I expect manifestation that is only possible through him. Espero que esa manifestación que solo es posible a través de él. Your perception is the result of your invitation coming to you as you sent for it. Tu percepción es el resultado de tu invitación y llega a ti tal como la pediste. Whose manifestations would you see? ¿De quién son las manifestaciones que quieres ver? The manifestation of a wish or the manifestation of will? ¿La manifestación del deseo o la manifestación de la voluntad? Of whose presence would you be convinced? ¿De qué presencia quieres convencerte? For you will believe in what you manifest, and as you look out, so will you see in. Pues creerás en aquello que manifiestes y tal como contemples lo que está afuera, asimismo verás lo que está adentro. And that's another way of saying what you teach will teach you. Y esa es otra manera de decir lo que enseñas, te enseñará a ti. Yeah. Let's say I teach separation, then separation will teach me. Así que si enseño separación, la separación me va a enseñar a mí. If I teach miracles, miracles will teach me. Si enseño milagros, los milagros me enseñarán a mí. Yeah. I'm calling the witnesses. Llamo a los testigos. So that's great. So you see how powerful your decision is. Y eso es grandioso, ver cuán poderoso es tu decisión. You have no little mind that thinks little thoughts. No tienes una mente pequeña que piensa pequeños pensamientos.
Yourself is ruler of the universe. Los pensamientos le dan realidad al universo. Oh my God. Oh, Dios. Can I just be the ruler of this earth, maybe? Maybe that's already too much. Podría simplemente dirigir este mundo, de pronto todo el universo es mucho. I just want to rule this living room. Is that okay? Solo quiero manejar este pequeño cuarto, ¿está bien? Dishes are done. The floor is mopped. Los, Dinner is ready. los platos están hechos, la cena está lista, el piso está limpio. That's ruler enough for me. Manejar eso es suficiente para mí, I know myself as ruler of the universe. pero mi ser está manejando el universo. So let's begin again to use this power Comencemos a usar nuevamente ese poder so that I can call for witnesses that really support what I truly want to see. para llamar a esos testigos que realmente soporten y me manifiesten lo que realmente quiero ver. Mhm. I want to see the Christ in you. Quiero ver al Cristo en ti. I want to see the real world open up in this instant. Quiero ver el mundo real abriéndose en este momento, desplegándose. And I assume that's what you are here for as well. Y asumo que es para eso, para lo que estás aquí también. I want to see the real world open up. Quiero ver desplegarse el mundo real. Two ways of looking at the world are in your mind, and your perception will reflect the guidance you have chosen. En tu mente hay dos maneras de contemplar el mundo y tu percepción reflejará el asesoramiento que hayas elegido. I'm choosing what lies beyond the veil of fear. Estoy eligiendo lo que radica más allá del velo de miedo. I am the manifestation of the Holy Spirit, and when you see me, it will be because you have invited Him. Yo soy la manifestación del Espíritu Santo y cuando me veas será porque lo has invitado a Él. I invite Him. I invite the Holy Spirit. Yo invito al Espíritu Santo. Yeah, so what does it mean to see Jesus? Yo quiero ver a Jesús. Is it seeing a man? Pero es ver un hombre Or is it seeing the infinity of your blessed and gracious mind? o es ver la infinita de tu mente en gracia y en bendición. For He will send you His witnesses, if you will but look upon them. Pues Él te enviará sus testigos solo con que desees verlos. Remember always that you see what you seek, for what you seek you will find. Nunca te olvides de que siempre ves lo que buscas, pues lo que buscas lo encontrarás. The ego finds what it seeks, and only that. El ego encuentra lo que busca y nada más. So we can't really mix it up. No, what's that? We can't really mix it. We can't really say, okay, I'm seeking ego goals, but also the Holy Spirit's goals. No podemos mezclarlos. No podemos buscar los metas del ego o las metas del espíritu. Yeah. I will only find ego witnesses when I follow ego desires. Solo encontraré los testigos del ego si sigo los deseos del ego. It does not find love,
for that is not what it is seeking. No vamos a encontrar amor si no es lo que estamos buscando. Yet seeking and finding are the same, and if you seek for two goals, you will find them, but you will recognize neither. Mas buscar es lo mismo que encontrar, y si vas en pos de dos objetivos opuestos, los encontrarás, pero no podrás reconocer ninguno de ellos. Okay, and that's usually a learning step that none of us can really avoid. Y este es un paso en el camino que no podemos evitar. Yeah, we can avoid it, but hardly anyone does. Podríamos evitarlo, pero difícilmente alguien lo hace. These are the moments where we just say, I'm so confused, I'm so irritated, I'm so emotional. Llega el momento en el que decimos, estoy tan confundido, estoy tan irritado, tan emocional, I feel like a raw egg. me siento como un huevo. I feel like an egg today. Me siento como un huevo. What happened? I tried to seek for two goals. ¿Qué pasó? Pues que traté de buscar los objetivos. And I don't know what's going on. No sé qué está pasando. You will think they are the same because you want both of them. Creerás que los dos son lo mismo porque deseas alcanzar los dos. The mind always strives for integration, and if it is split and wants to keep the split, it will still believe it has one goal by making it seem to be one. La mente siempre busca su propia integración, mas si está dividida y quiere conservar la división, seguirá creyendo que solo tiene un objetivo, haciendo que parezca uno solo. See, and in the split mind, I don't really want to hear this. Y en la mente dividida realmente no quiero oír esto. Yeah, I can say, yeah, I want the real world. It's probably beautiful and good. Puedo decir, sí, yo quiero el mundo real, hermoso y bueno. I want to let go of the suffering, Quiero dejar ir el sufrimiento, but I also want the good stuff from 3D. pero también quiero lo bueno de esta 3D. Yeah. Let me keep the good stuff. Déjame mantener las cosas buenas. And this just shows that there is a belief in sacrifice. Y eso solo nos muestra que hay una creencia en el sacrificio That's the sleepy mind y la mente dormida that says, I am not happy to generalize your lessons, Holy Spirit. que dice, no estoy feliz como para generalizar todas estas lecciones del Espíritu Santo. Don't touch my pretty things. No toques mis cosas bonitas. And here you come, you as a true student of miracle mindedness. Y ahí está el verdadero estudiante de la mente milagrosa. And for me, it's my German rational mind. Y para mí es mi mente racional alemana. And it goes like this. Y es así. I know I'm always better off when I give the Holy Spirit everything. Sé que estoy mejor cuando le entrego todo al Espíritu Santo. I'm always better off when I give him my little pretty things. Sé que estoy mucho mejor cuando le entrego todas mis cosas bonitas. Even if everything within me screams, no, don't give that away. Aunque dentro de mí haya alguna mente loca que piense en duelo, pérdida. No, no lo dejes ir, no le entregues eso. Let me keep a little joy, okay? Déjame mantener una pequeña dicha, ¿ok? But every time I make that step, Pero siempre doy ese paso. what do you experience? ¿Qué experimentas? I experience relief.
experimento alivio, but because my holding on to my little pretty things is pain. porque el querer mantenerme esas pequeñas cosas bonitas significa dolor. So if I want to do greater works than Jesus did, Así que si quiero hacer obras mayores de las que Jesús hizo, I cannot keep pain thoughts in my mind. no puedo mantener pensamientos de dolor en mi mente. And little wishes are what pain is, Y en esos deseos es en donde está el dolor, because he wants to give us something much, much greater. porque Él nos quiere dar algo mucho, mucho más grande, Instantly. instantáneamente. Mhm. I said before that what you project or extend is up to you, but you must do one or the other, for that is a law of mind, and you must look on it, or you must look in before you look out. Dije anteriormente que lo que proyectas o extiendes depende de ti, pero tienes que hacer una u otra cosa, ya que ello es una ley de la mente. Y antes de mirar afuera, tienes que mirar adentro. As you look in, you choose the guide for seeing. Si miras hacia adentro, eliges la guía para ver realmente, la guía de la And then you visión. look. And then you look out and behold its witnesses. Y luego miras hacia afuera y ves sus testigos. This is why you find what you seek. Ahí es donde encuentras lo que buscas. So Jesus says, if you knew what is waiting for you, you would run, you would hurry up to clean up your mind. Y Jesús dice que si supieras lo que te aguarda más allá, te apurarías para limpiar tu mente. Because there's a beauty that is waiting for all of us that transcends the beauty of this world. What's that? There is a beauty that is waiting for all of us Hay una that, belleza que está esperando por nosotros, that transcends all beauty of this world. que trasciende toda la belleza de este mundo. Yeah, infinite perception of everything. La percepción infinita de todo. What you want in yourself, you will make manifest, and you will accept it from the world because you put it there by wanting it. Lo que desees para ti es lo que manifestarás y lo aceptarás del mundo porque al desearlo lo ubicaste en él. Now you will accept the witness because you chose to have a witness for what you want to see. Ves ese testigo porque elegiste tener un testigo de lo que encontraste. And you know what you're going to say? ¿Y sabes lo que vas a decir? I was right. Yo estaba en lo cierto. I knew it. Yo sabía. Here's proof I was right. Aquí está la prueba de que yo estaba en lo correcto. Yeah. Or I can say, look, I have all the reasons to be happy. O decir, mira, tengo todas las razones para ser feliz. I'm so glad I am not right in this moment. Estoy tan contento de que estaba en lo cierto en este momento. I'm so glad I was wrong about everything. Estoy tan contento de que estaba equivocado respecto a todo. When you think you are projecting what you do not want, it is still because you do want it. Cuando crees que estás proyectando lo que no deseas, es porque todavía lo deseas. This leads directly to dissociation, for it represents the acceptance of two goals, each perceived in a different place, separated from each other because you made them different. Esto conduce directamente a la disociación, puesto que representa la aceptación de dos objetivos, cada uno de los cuales se percibe en un lugar diferente y separado del otro, porque hiciste que fueran diferentes.
See, let's say your partner breaks up with you. Digamos que tu pareja termina la relación contigo. Practical example. Ejemplo práctico. Just say, oh, he broke up with me. She broke up with me. Dices, oh, él o ella terminó conmigo. I was willing, but she wasn't. Yo quería, pero él o ella no. Yeah, I'm projecting something what I do not want because it is still I who does want it. I want to experience this separation. Yo quería, ella no, pero si eso es lo que pasa, que yo creo que no quería, en mí hay una parte que sí quería experimentar esa separación. I experience it, therefore it was my choice to experience it. Yo lo quería, yo lo experimenté, así que fue mi decisión de experimentar eso. So if I'm not honest and say, he did it, she did it, Si no soy honesto y digo, él lo hizo, ella lo hizo, I dissociate from my own wish. me disocio de mi propio deseo. I dissociate what I saw within me first and say it's outside of me. Me disocio de lo que encontré o vi en mí primero y luego lo proyecté afuera. And you can see how the whole suffering of this world lies within that process. Y vemos que todo el sufrimiento de este mundo radica en ese mismo proceso. Yeah, it's I choose to experience it, and then I say, actually, I do not want it. Elijo experimentar eso y después digo, oh, de hecho no quería. Yeah, the mind is split. La mente dividida. The mind then sees a divided world outside itself, but not within. La mente ve entonces un mundo dividido fuera de sí misma, pero no dentro de ella. This gives it an illusion of integrity and enables it to believe that it is pursuing one goal. Esto le da una ilusión de integridad y le permite creer que está yendo en pos de un solo objetivo. Wow, this is how we make the world. Wow, así es como hemos fabricado el mundo. I within me, I am me, Yo, dentro de mí, soy yo, and outside of me is a world. It's different than me. y afuera de mí está el mundo, que es diferente a mí. I'm this body living in this outside world. Yo soy este cuerpo viviendo en este mundo que está afuera de mí. And it seems to be a very integrated idea. Y parece ser una idea muy integrada, Very firm, very fixed, very definite. muy firme, muy definida. And all we teach is split, 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 separation, separation, separation. Y todo lo que experimentamos y vemos es división, 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 separación, separación y separación. Mm-hmm. As long as you perceive the world as split, you are not healed. Sin embargo, mientras sigas percibiendo un mundo dividido, no habrá sanado. Mm-hmm. For to be healed is to pursue one goal because you have accepted only one and want but one. Pues haber sanado es ir en pos de un solo objetivo, al haber aceptado uno solo y no desear más que uno solo. So what is that one goal? Así que, ¿cuál es ese único objetivo? When you want only love, you will see nothing else. Cuando lo único que desees sea amor, no verás nada más. The contradictory nature of the witnesses you perceive is merely the reflection of your conflicting invitations. La naturaleza contradictoria de los testigos que percibes es sencillamente el reflejo de tus invitaciones conflictivas. Can you see how important it is to spend time during the day with Jesus? ¿Ven lo importante que es el compartir un tiempo del día con Jesús?
to collect your mind, to bring your mind back into the presence. para traer tu mente de nuevo al presente, To integrate presently as your true self. para integrar presentemente ese verdadero ser. Now we really have to call ourselves back. Realmente tenemos que llamarnos de vuelta From all ideas of the past and all ideas of the future. y dejar todas las ideas del pasado y del futuro. You have looked upon your mind and accepted opposition there, having sought it there. Has mirado tu mente y has aceptado que en ella hay oposición al haberla buscado ahí. Now we start to feel what the price of that is. Mas no crees en... Oh, which sentence was it? That's me. Oh, Now that's you- you? I thought you kept reading. Now we begin to see what the price of that is. Y ahora hemos recibido lo que el premio de eso es. Yeah, I experience grievances instead of the peace of God. Experimento resentimientos en lugar de la dicha de Dios, de la gracia de Dios. But do not then believe that the witnesses for opposition are true, for they attest only to your decision about reality, returning to you the messages you gave them. Mas no creas entonces que los testigos de la oposición son verdaderos, ya que ellos solo dan testimonio de tu decisión acerca de la realidad y te devuelven los mensajes que tú les diste. So when you find yourself in a place personally that you don't like the situation, you don't like what you feel, you don't like the prospect, how things might develop. Así que cuando te encuentras personalmente en una situación que no te gusta, no te gusta lo que ves, no te gusta lo que piensas, lo que sientes, ves cómo se ha desenvuelto la mente. Then you say, I choose to see love instead. Y dices, elijo de nuevo, elijo ver amor en lugar de eso. Love, too, is recognized by its messengers. El amor a sí mismo se reconoce por sus mensajeros. If you make love manifest, its messengers will come to you because you invited them. Si manifiestas amor, sus mensajeros vendrán a ti porque los invitaste. And that is this present moment. Y ese es este momento presente. Thank you so very much. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Andreas. Andreas, thank you very much. Thank you. And thank you, Kata. Ha sido un placer escucharte. It has been a pleasure hearing you. I'm speechless and gobsmacked. No tengo, Está todo no tengo palabras. cliqueando. Me too. También queremos agradecer a nuestra querida Mariuris por el soporte técnico y a nuestra querida Patricia Soto por su apoyo y a nuestra Catalina por su maravillosa traducción. Les queremos invitar a la enseñanza de hoy a las 7, hora Colombia, con nuestro maestro Itzaro Sweet desde Santiago de Chile, con el tema El soñador del sueño. Y ahora les invitamos a que escuchen un poquito de música
para integrar todos estos conocimientos que nuestro amado maestro nos ha dejado aquí. Cortamos la conexión desde YouTube y les invitamos que se pasen a Zoom para disfrutar de esta musiquita.